Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 52 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa ato mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Martes kita nga edisyon sa ato nga pagpangalagad sa pagdala sa mga issues mga balita nga ato natipon subong adlaw. Marso 28, 2023. May mga issues kita nga aton hatagan sa pagtamod aton karon isa-isahon. Balita lokal, national, international. Palihog lang standby sa atong mga listeners kay unaw nato na na-check ang atong local pag-asa. Hibalo nato ng sitwasyon sa nga panahon para mabalang tabwas kung kumusta diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Palihog lang chat diri kamo sa aton nga Facebook page sa Iloilo Newsline. Kag sa isa pagid ka page ang Gimaras Newsline. Kapalihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Saan ba yan ay sa atong mga listeners kag mga viewers? Kay unahon naton check ang atong local pag-asa. Ibalon ta sitwasyon sa panahon. Naka-standby na sa atong linya ang atong weather specialist para nga i-check naton ang sitwasyon ng mga kabyanan. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Ole Cuenca, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes, mayong gabi, sir. Aton ng mga tagpalamati. Amo natong latest weather update sa subong adlaw March 28 year 2023. Sa karon no easterlies or mainit nga hangin naling sa dagat Pasipiko ang nag-eepekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Ang western Visayas lauman ang generally fair condition, mga posibilidad sang isolated ng mga pagulan-ulan, pagpangilat ug pagpanagoob, dala ini sa mga localized storm. Mahina tubtob kasarangan atong hangin na linamihan na sidlangan kag magadala ini sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa ton forecast range of temperature wala kita sa 27 to 32 degrees Celsius. Aton adlaw nagtunod dala sa 6 punto kag magabutlak kini siya na 5:49 buwan aga. Ug pa naton latest weather update galing sa Iloilo Pag-asa, Ole Cuenca. Engineer Cuenca, buwas mainit sa Japon ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Yes sir, lauman sa gyapon sir ang generally fair weather condition kag mapaang kag mainit nga tiyempo. Okay. Engineer Cuenca, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, thank you kag mayong gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer Ole Cuenca kag ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Base magbakal kamo na magpamalaklong mo da sa mga bulak para sa inyong okasyon. Pwedeng kadtuan nyo lang da ang Pinang sa Flower Shop na ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacusalme. Mayara sila nga mobile numbers kung magtawag ka mo anaybla patigana po kung pamangkot para hindi ka mo maluya magkanto syudad. Ari ilan numbers 0920-825-0925
0920-805-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Standby sa atong mga standby sa atong nga mga viewers. Si President Ferdinand Bongbong Marcos nagtamyaw kahapon sa kay President o kung former President Rodrigo Roa Duterte sang happy birthday. Kag iya ginahambal sa kay President Duterte nga naintindihan niya bilang local chief executive kag kung ano ang katungdanan kag kung ano kabudlay, no, bilang chief executive o kung nagapamuno sa aton country, no, madamo sa problema nga ginakulo nimo, no, hasta ang ibanda bakiruhan mo pa niya ti why na kung nagakatingala nga sang una pamuyayaw ka, ginamura mo o kung ginamura mo ang iban nga mga tawo, no, ginahambalan bla bisan na damo tawo mo na, no, kag nagapangakig ka ay bangod nga tama gali ka sensitibo kag tama kabudlay bilang chief executive sang pungsod. So mo ni hambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang maistorya niya si former President Rodrigo Duterte. Sa DOH may nakita nga gamay nga pagsaka. Jutay nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Na? Pero maghalong-halong lang kuno. So no kay Undersecretary Maria Rosario Vergere. Standby man nakahapon sa distrito Sangharo may duhak bilog na dakpan, isa 27 anyos nga nagaduso sang illegal drugs nga taga-ungka haro. Ang isa tuya 68 anyos nga tigulang nga babaye, siya pa nagdala sang grocery kuno pero dira sa sulod sang grocery halin dito sa Novaliches sa Quezon City gindalaya pakadto diri syudad kay amo kuno kay itabo kuno na sa tawo ambot kuno mo gimanto tagaungka ti nagpamulya siya dira ayon sa Ceres malapit sa Ceres Terminal pero tingala tangangin pagwaya buhang haw daw kalayo man sang buhang tabok ka pas taytaya mo hindi bla sa Tianggi to yung kuha sa tabok lang sang Ceres Terminal dito ginkuha atong babaye. Yan na daya ka balantang hindi na ka buhang. Ang buhang niya magpakadto ka sa syudad pagtabok mo taytay arab lang flyover na buhang na niya. Pagtabok mo pagsaka nimo naman makadto ka sa Ceres Terminal pagsaka mo pagtapak mo tapos taytay ang sa right side amo ng balantang, ang sa left side amo naman na iya ang barangay Kamalik. Yung balan nga. Ngay charge yung pa iya sa buhang. Kaya to iya sang balantang, di ba? Paako damdamo nakuha. No? Madamo nakuha nga illegal drugs. Amo na nigali kadamo nagasinulod di syudad. Amo palang iniyang na monitor. How about yung iban? Nga wala na monitor. Posible mo na niyang galapta nga illegal drugs. Damo-damo, no? Magluwasin na may arapas negros. Namita ni mapabakod lang bagbantay bla sa mga pier, mga terminals, no? Kaya isang una, hambal man isang taga-pidiya, may interdiction. Tidiin ng inyo interdiction. Nga composite team ina. Dawasta lang taswakal. Daw sumula dyan sa gyapon stupa, kadlaw lang si Sir Hannibal sakay sa barko nung pamate kadlaw lang kay di ba? So tutuod man tutudan nyo lang kampanya kontra sa illegal drugs pa pareho to sa unang kampanya sang action radio bla nga wala sang oras kung hindi hanuton no? Sabi ng kampanya hindi kay
Ay niya subong niya, mayo man subong, buwas lay why naman, sunod na naman, kung saan o naman mapalpagan, sige-sigiyan nyo bla. No? Para matapna na, kag wala na sang sulod di nga illegal drugs, kung mayara nagapasulod, na himusan nyo bla. Himusan nyo nga mapasakaan sang kaso, di bla? Mapasakaan sa kaso, para magkaladod lang nga gabok dira silang ilang mga katulanan sulod sang prisuhan sa BJMP. Kag sa BJMP man ba hindi nyo pulo pagwa ang mga priso da ha koy daw hindi nyo na paghimuha to sa una daw mayara ko nung living out da nga priso kun mo why naman na sa kaso papaulihan ninyo ni sagad da living out nga mo pananghalinan kung kisa magdala sang kontrabando sulod ha paulian na. Ano na dang hindi sa magpauli kay bangod nga waway sang kalanon dito sila lugar. Paulian nyo na hindi nyo paghimuha sang una. Nga living out sugo-sugoon nyo warat datsoy na. Hindi nyo pagamhana. Kaya mga tao nakaintindi na mga pumuluyo nakahibalo na. 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaya ginadolong sinyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia. Kaya ginadolong man sa inyo sang Cindy Sandy Store na hamtang sa Barangay Rizapala, Palauno City proper, ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Bono. Wholesaler kag retailer na sila. Kaya hindi magkalipat Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato kag priska, mayad nga klase nga mga itlog. Pwede ka makakontak ang makapatigana sa kay William o kung Josie Lagman 523-0039. Sa nga DOH, nagahatag man sa nga nagpahanumduman sa tanan. Sa ilabi na sa mga estudyante nga palayo ka mo sa heat stroke, hindi sa agad na lagaw kung way malang sang kadtuan ka mo, no? Hindi na sa agad lagaw. Ang face-to-face classes para mayo kuno ang resulta daw mas mayo pa nga kuan na lang ni online. Mas mayo gidyang face to face no mga kabataan kabalo man na mapayong sila makalo sila kay kun online nimo iban nga eskwelahan baga mga tunto man why sila sang bastante nga professor why sila sang bastante nga manunodlo i-online nila parang iban to nga ginagamit sa iban nga subject nga kurso amo matudlo naman kay hindi mo man makita hindi man face to face online man kung sino may bakante amo tumtudlo. Pero ang ginabayad sa mga ginikanan, hasta misilinyos, full in months ang buhin. Nagambal ng CHED na nga dapat face-to-face unless otherwise nga mayara sila nga rason nga mag-online classes. Di nga sige sa gyapon na mga taga-CHED ginalibot nyo gina isa-isa nyo ang mga eskwelahan. Abi libot-libutan nyo kay madamo sa gyapon nagapractice ang online no? Kag mga kabataan, amo pa yung ginapadiscuss nila sila nagapahimunong, nagapatawhay, ginabayaran kamo sa mga kabataan, sa mga ginikanan, ang mga kabataan na muya, ginapatudlo ninyo, kamuya mati lang, ano pulo sagad eskwela dahil sila sa private, katapusan na muna. Nagkatuganin na da para nga magpamati sa ginatudlo nyo, para nga mag-alam sila, madamo na ibaluan nila, katapusan ng ilaman nga na ibaluan, amo man i-share lang nila sa iban. Kaya ikamo yang nga maestra, patawhay, kag patapos mabaton lang sang 15-30 nga sweldo ninyo. Hindi daw tinuntong obra. Siya Secretary Jesus Crispin Remulla nagapahayag. Si Teves ko accomplish ko no sa digamo killing ko no so no sa sa mga katapo man sa media kag sa mga pumuluyo no amo na ile pagtanaw pero ato nyo ba man kita gapati nga unless otherwise siguro nga ma-prove na sang korte
nga siya ang may kilabtanan o kung siya ang sa likod nga ginakabig sa nga DOJ nga mastermind. Samtang nga why pa sang proof, hindi kita dali-dali nga magpatay sa nga musina. 6 minutos na nakaligad sa alas 9, base nga magpadulong nga mo syudad, nga magdakadto ka mo sa mga tourist destination, tanawan nyo lang ang Wilson City Government ara sa Iloilo Newsline, kamakitan man sa Guimaras Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams.
The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Ang Department of Health nagpagwa sa impormasyon nga mga estudyante dapat nga halunggit para malikawan ang heat stroke. Kay daw nagsaka ang porsyento sang mga nabutang sa alang-alang bangod sa heat stroke. So yari si Yusik Maria Rosario Verere, ang officer in charge sang Department of Health. Reminder po para sa mga schools para maiwasan yung mga heat stroke na na mga pwedeng mangyari sa mga estudyante. And second one po, pwede daw po bang pambuko juice for our body? Kaya lang, syempre, hindi nyo ba nararanasan kapag umiinom kayo ng matamis, kapag init na init kayo, lalo kayong nauuhaw? Kasi nga po, may mga certain processes na nangyayari sa ating katawan when we take in something aside from water, which interacts with the other components in our body, no? Ang hirap ipaliwanag, pero this is more of the masyado ng technical. Ang sinasabi lang natin, buko juice is okay, actually. Ang ibang juice actually is okay. Basta wala kayong diabetes and all. Pero the best pa rin po is pure water that you drink, especially during the time that you are dehydrated. So that kayo po ay makapag-replenish ng mga electrolytes na kailangan natin sa ating katawan. Now, in terms of this summer season, para po sa mga eskwelahan, paalala lang po tayo. Unang-una po ako magpapaalala sa mga kantin natin sa eskwelahan. Kapag mainit at matindi ang init ng araw, madali pong mapanis sa mga pagkain. So sana po ngayon,
medyo iwas po tayo sa pagluluto ng mga pagkaing madaling mapanis at sineserve sa ating mga estudyante. Kung maari naman, kung talagang yun ang iluluto natin, alam po natin na tumatagal lang ang ating mga pagkain. The most to be 2 hours kapag sobrang tindi ng araw at nagkakaroon na ng parang proseso, no, na maari nang mapanis ang ating mga pagkain. So iwas po tayo doon para mapangalagaan po natin ang health ng ating mga kabataan sa ating eskwelahan. Pangalawa, ang atin pong paalala sa ating mga guro, let's maintain, no, na ang classroom natin, kung wala po tayong mga ventilador at mga, syempre yung mga private may aircon, ano, pero sa mga public schools so natin, lagi po natin buksan ng mga bintana. Bigyan po natin ng panahon ng ating mga estudyante na makainom ng tubig, makatayo dun sa pinagkakaupuan nila at magkaroon ng maayos na daloy ng hangin sa loob ng kanilang classroom so that we don't suffer this kind of heat stresses o yung mga epekto nito mga matinding init ng araw. Pangatlo, para sa mga estudyante, syempre, kailangan lagi po tayong may baon na tubig kapag papasok tayo. Kahit ano pa ang lalagyan mo, basta siguraduhin nyo na kapag kayo ay nauuhaw, o di kaya kahit hindi nauuhaw, mayat-mayang uminom ng tubig para napapalitan po natin yung mga nawawala sa atin because sa tindi ng init ng panahon. And number 4, kailangan ma-monitor po ng ating mga guro, ng ating mga eskwelahan, ang mga ganitong pangyayari sa inyong eskwelahan at agad-agad na sumangguni sa ating mga doktor sa komunidad, no, ang ating mga healthcare facilities doon, para po mabigyan agad ng lunas kung sakasakaling may mga estudyanteng suffering from this kind of stresses. Nabatian si officer in charge ng Department of Health, Dr. Maria Rosario Vergere. So muni gani siguro kay nabatian nato ng impormasyon sa Iloilo City National High School, ginapabalon ginilas ang tubig ang mga bata. Tama kinit mo. O insakto na. Ambal sa taga DOH, mas maayo pa nga mag-inom sang damo nga tubig sang sa mag-inom soft drinks, mag-inom sang kung ano mada nga mga shake o kung mga mabugnaw. Dapat tubig lang, no, tubig, pure nga tubig, hindi man cold. No? So paimnon ang mga bata para nga hindi mag-dehydrate, hindi sila mabutang sa alang-alang nga magpinot ang ila dughan nga tunaan sang heat stroke. So sa mga kabataan kung ginahambalan kamo sang inyo nga mga ginikanan sang inyo maestra, balon kamo. Bitbitan nyo ang tubig kay para ina sa inyo sa kayuhan sa inyo ikayong lawas maway sang iban pa, no, nga makabulong na da kundi tubig lang gid, no, tuduhan mo inom tubig para ma-replenish ina ang imo to nga mga ang sasulod sang lawas mo kay ti sige man balhas ka mo. Sige balhas mo, hindi sigihon mo inom tubig, hindi mo lang pagpataman kay kung tamaan ka laway man. 19 minutos na nakaligad sa alas 9 kaginadolong sa inyo sa Ludliff Trading and Services, isa dako construction firm nga nabase sa Metro Manila. Nagapangobra sila sa mga balay, mga mansion kag mga merkado. Nagapang disenyo man sila, nagahimo plano. Kadtuin nyo lang paliog ang ilaw opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. O kung mag-text ka mo sa ka-Engineer Joey Diaz sa iya nga number 0939-812-6336, 0939-812-6336, o kung mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Kag sa mga nagapangita sa mga priskang isda, mga sulugbahon, mga sabawan, kadto lang kamo sa pwesto ni Jimato pa sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Kung gusto nyo man magpaluto para sa inyong mga okasyon, hatagin lang ninyo oras adlaw para nga mabaklan ka mo para sa inyong mga kinanglanon, birthday, bunyag, o kung fiesta. No, pakiter ka mo ni Jima, kadtuin nyo lang ng iyang nga pwesto sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Kag sa aton mga listeners, hindi mo magkalipat, magpaubra ka mo sa mga tarpaulin. Ang iban lang ang mga punerarya, dira nagapaubra sa kay Sir Manny dyan sa Anoy. Ang Graphics Innovative Mind, sa kilid lang sang lungwin sa mulo, kadtuin nyo lang da,
mayad gid magobra kag pulido, no? Ang pag-obra ni Sir Manny Jan Sanoy. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati taman sa inyo ang pahayag ni Secretary Sos Crispin Rimulya. May kang tanan sini sa natabo nga pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. May mga update ang kampo sang kongresista nagpayag nga ginwaswasan by trial by publicity, no? Ang ilang congressman, ang ilan ning boss nga si Congressman Arnie Teves. Ang iban do guro social media to, no? Gahanot nga wala man lang sang fax bla budlay maginamo sina, no? Sundon talang ang fax ko na no naplastar sa fax mo lang na hindi siling mag-gobian kita nga siling may sala na gid si Teves, si Congressman Teves. Depende na sa presentation sa korte. Depende na sa ebidensya nga iplastar sa korte na guro kung nali nga maghambal ng korte, guilty. Na amo na maghambal taman nga insaktogin man ang hambal sa mga pumuluyo. Yari si Secretary Sos Crispin Rimulya sa Department of Justice. Let's start first with the fact that he may have been very complicit in what happened last March 4. And even some events leading up to that showed that there was already a determination to do just what happened on March 4. Okay. Have one of the suspects, the suspects now in custody, do you have 4 or you now have 5? The latest news We have 11. 10 or 11. Already 11. But Yes, 4 were 10 or former 11. military men. 9 of them are military men. Former 9 military. are military men. Did any of them name Teves? I do not want to answer that. I have to go back to the statements to be precise about it. So I cannot answer that. Okay, but I'm curious because how could Teves be considered a mastermind if a direct link has not been established? Well, Karen, when the events transpired and leading up to the events, there was stay in a place provided by Congressman Teves. It was a place controlled by the Teves family, where these armed men were staying. When they were recruited and they were given jobs, they were already being asked to do things for the Teves king, and directing it through one of his trusted men was Arnie Teves. Okay, so that's a link. That's a clear link that they were staying in a place. When you use a place, Yeah. that definitely belongs to somebody who is being pinpointed as a mastermind. That is already a link. Oh. And That's what they call the safe house. That's what they called it a safe house. Yes. Okay. Did any of the suspects, at least in their testimony, name a person that commanded them or planned the killing, and that particular point person was unknown? Kumbaga tauhan ni Teves yung taong yun. Yes. Yes. Yun yung taong kinukuha pa namin. We have that guy yet, but we will get him. So, ito yung sabi niyo, sir, you're looking for 2 to 3 masterminds? Maybe yes. We are not exactly that sure yet about the number of people, but it is already a criminal organization, Karen, I'm sorry to say. But what he was running was already a criminal organization based on what happened and what's happening before the March 4 incident. Yeah. And for our audience, just a backgrounder, actually the PNP-CIDG filed a murder complaint against Teves this is for the 2019 death of a former councilor, and hindi pa nga siya degamo nung une. It was first for the former councilor, correct? Yes. Actually, Karen, the list is long. Of incidents we have to investigate starting now. Because many of them never got to court because of the organization that he had and the way that he was running things in Negros Oriental.
So let's call it impunity, Karen. We cannot allow this impunity to continue. That's why we had to bring the cases out of there and to bring them to Manila and to bring the warrants were secured from another area because the criminal organization was just so prevalent and dominant in the place. Oh, so you've described it already as a criminal organization. Yes. The wife of Degamo, Mayor Janice Degamo, says there's a list of at least 30 people killed connected to Teves, but then a source tells ABS-CBN it's more than 50 deaths actually linked to Teves. So ang tanong ko, Justice Secretary, what was the police doing? Ano, natutuwa sila sa pampita, no? That is also my question because when this happened, when we were looking at the whole scenario, after March 4, we were there March 8 with the President. I was there March 8 with the President. And then after a few more days, we really had to activate other intelligence sources because we did not rely on the usual intelligence sources that we rely on for these operations. So we had to activate the military to help us out, flesh out the facts and the background of each and everything that would happen. It's just so unfortunate, Karen, but we had to rely on the military because they were the only ones left to help us at that time. But then, Justice Secretary, let's be honest, this is a breakdown of law enforcement, possible corruption in the rank and file of law enforcement assigned in Negros Oriental. Isn't the PNP chief at any point, whoever it may be, I'm not pertaining to the particular one, isn't the PNP accountable, the leadership of the PNP? Shouldn't they police their ranks? Of course, Karen, you can always talk about command responsibility in this case. And there was even a video, Karen, in Facebook where the policemen were singing happy birthday. I saw that. Congressman Teves. And, you know, it really gives you a creepy feeling that something was wrong out there. That the values of the people were really affected by the money going around. So there was so much money going around, Karen, that it was already obscene, to say the least. Okay, now in the recent raid, it was shocking that high-powered firearms, may granada pa ata, kung ano-ano nahanap doon, plus 18 million pesos worth of cash. So the first, what laws were already broken other than the possible illegal possession of firearms with just having that cachet of high-powered firearms in a person's property? Well, Karen, meron pang IED na nahanap. IED. You're talking about improvised explosive devices that are usually used in terrorism. So we're talking about something really, a very violent organization that's there, ready to do killings at any time. And as your source would say, there were more than 50 probably. And then I would not be surprised because we talk of it as if we're dropping chickens down. You know, it's really alarming. That's why we had to do something here. We had to ask for the military to help us keep the peace so people would believe that we are there. But we will get to the bottom of it, Karen. That's what we are here for. That's what DOJ is working on it, and the NBI, Nagapamati ka mo kasi some elements of the PNP that we have commissioned to work are there already. Interview ni Karen. And of course, the military is still there because we need them to help us figure out a lot of things. Okay, now the brother of Congressman Teves, the ex-governor, you've said will be subjected to preliminary investigation. But who is he claiming as the owner of these high-powered firearms? Well, Karen, that is just par for the course because when you find firearms in a place controlled by one person, you have to subject him to preliminary investigation so that his rights will be respected, so that we will hear from him whatever he wishes to say. And I'm glad that it's coming out. You know, Henry Pride is coming out to speak because he has to do it already. Because we all know, Karen, if Arlie evades all of these processes, then it's an indication of his guilt. He has to show up or be damned.
Mhm. Okay, I have the latest here on, I think this is the camp of Arnie Teves. Their statement is they're clarifying that they're just part owners of the compound. I'm presuming this is watching because we're doing the interview, but there's a continuous search. Go ahead. I will not hear anything from ID Teves because he's not here. Everything that comes out is hearsay. It has to come from him or some person really in writing allowed by him to represent him in a proceeding. But I will not hear. Okay. Defenses are nothing now. All right. Okay. Justice Secretary, as of now, there is no arrest warrant against Arnie Teves. Not yet. Not yet. Not yet. So, ang tanong ng marami nga considering everything that you've discovered, this new direct link, how can an arrest warrant be issued fast? It has to come from the courts, but can the DOJ actually push the warrant? Yes, of course, we want to push the process. But Karen, we're talking about human rights and due process. That is how the law works. We have to respect the due process of law, whether how slow it is, just have to respect it. Unless it is in hot pursuit, we cannot arrest a person. We have to give him the light of day in court or in a preliminary investigation. Oo. Because the lawyer of Arnie Teves says because there is no arrest warrant, he's technically not a fugitive. Is that correct? When one is suspected of having committed a crime, he is already suspected to be considered a fugitive if he does not show up. The actions would speak louder than words here, Karen. Oo. It's not showing up that he is evading us or trying to evade the law. Justice Remulla, after everything that's been discovered, do you think Congressman Teves will honestly come back? Beats me. I cannot answer that for him, or I cannot answer that question from you. It is his own decision. But we will establish everything that has to be established to do justice to the murder of Governor Roel Bigami. What if he doesn't come back? Kunwari, hypothetically, hindi na po siya sumipot. Then he will process still be passport. He will be a subject of an Interpol hunt, and the world will get smaller for him. It will not be easy. It will not be easy. It will not be easy. Okay. I'm curious, but a complaint has been filed in the lower house for the expulsion of Congressman Teves because of him allegedly owning the small-time lottery, no, itong STL, and at one point ang Isabong. Are there violations also criminally for a congressman to be a part owner of, let's say, a gambling franchise? Well, an illegal enterprise is always a violation of the ethics, the code of ethics of a congressman, because we have to uphold the law as congressmen. We do not want anybody who violates the law to be there dealing the law to come after him. Then they have to destroy Congress itself. That's why the ethics committee is very important, especially in times like this. Okay. All right. So may panawagan ba kayo na, okay, Congressman Arnie Teves, before I move on to another topic, sir? Yeah, alam niya na yan. He knows he has to face the music. Nabatian si Secretary Jesus Crispin Remulla, interview sang ANC. So amo to ang update dito sa Negros Oriental. Tita wise ang dahom-dahom kung magon mapuli pa sa Negros Oriental si Congressman Arnie Teves. Why gid sang dinahom-dahom subong. Nagagiho iya lang nga kampo pero siya wala. Pero may mga instruction man siya makon mo partly ang iban ang porsyon kuno sang iya to properties mayara nang gataman nag iya tiyan nambal Secretary Remulla pakita sa court pakita sa court kung siya ang partly owner sang properties nga sa paghihibalo sang DOJ iya kuno ginapanagya ni Congressman Teves. Bala nyo,
Basta mo sina nga mga critical na nga sitwasyon, may mga diversion na sa mga pangalan kung ano nada, na mga mo sinabla. Di sa bagay, ang away araman Japon sa korte, ebidensya, angin mo nga facts, di raman na Japon i-present mo sa korte. Si Diaz sa Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang si Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Kadtuin nyo lang si Cheryl Lucindo Diaz sa Tutong Lerek Diaz. Sa kilid nila na, sang si Diaz ay barbershop da. Pwede ka makapagunting kag sasinda konsita, may atuman dito barbershop. 36 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ining informasyon ginadulong sa inyo sang more power. Hindi mo magkalipat ha. Base may mga naga-jumper dahil so ginyo dasan sa more. Kay ang more na ang bahala. Na? Hindi ka mo magpa-front line lang nada kay budlay ng girao niya kamuk bato. Sugit lang, tawag lang dason sa more power kay nagapangabay man si Moro. Okay? More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety.
2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go.
Ang DOH nagpabalong mag-aabot kuno ang COVID-19 bivalent vaccines galing i-hold kuno ini anay, no? I-hold kuno anay bangod nga may ara nga pagtuon kagway pa maplastar ang agreement, no? Sa manufacturer kag way mabalaan kung ano ang mga kondisyones nga naplastar dira. Ti i-hold anay ko no sa DOH sunod sa kayusek Maria Rosario Verere. Yari ang confirmation. Actually, we have tried exhausting all possible means so that this transaction will push through. We were in constant coordination with the Office of the President, with the Department of Justice, with the Office of the Solicitor General, just so that we can identify available legal remedies so that we can go on and have these COVAX donations. But for now, it is still being further studied by the Office of the Solicitor General and the Department of Justice. Kailangan po na maintindihan ng ating mga kababayan, yun pong clause na naka-include dito sa ating mga agreements, no, would require for us to have indemnification, unang-una. Pangalawa is that immunity from liability. At ito po ang pinag-aaralang maigi para naman hindi natin nag-give up yung ating mga karapatan bilang bansa in terms of these agreements. So for now, naka-hold po tayo, but we are confident that we can still push through and get this COVAX donation kasi ginagawa naman po natin lahat ng paraan para magkaroon po tayo ng option so that we can go through these agreements. And actually, one of the more concrete na paraan, no, or option na meron tayo ngayon and we are awaiting would be our stipulations in this upcoming CDC law. So pag naipasa po itong Center for Disease Law, tayo po ay nag-include dyan ng isang provision kung saan mako-cover na po itong mga iniiwasan natin or itong mga provisions na kailangan sa mga agreements natin with those that are going to donate vaccines for COVID-19 here in the country. Si Yusek Maria Rosario Verere. So, hold lang anay, kabay pa nga hindi nga mag-kala-expire, kabay pa nga hindi mag-kala-expire kay kanugon ng sang kwarta sang mga taxpayers. Okay, kung nali ma-expire na ba, pila naman ka milyon-milyon ng gasto ta. Sa nagahilapit nga kwarisma, sa mga nagaplano nga magkadtos Gimaras, may taltal dito sa Ordan. Di dalagi ka mo payong. Hindi ka mo magpasayang-sayang kay grabing init. Ang heat index, grabing taas-taas. May ato man dito sa Barotac Viejo. May ato man atong pagtaltal localized. So, kung magkadto ka mo, magdala ka mo sa pamilya nyo, dala ka mo damo man tubig. Dalagi ka mo Santa Kurong sa inyo payong. Hindi ka mo magbabad nga babad sa init. Kay base pagpuli nyo hilanaton mga mo. Kagko nila naton nga mo, base why na ang tinaga nga trangkaso, base COVID ka na. Halong-halong gid, no? Kung maglakat ka mo, butang yun yung man bilin sa inyo balay. Kay mabudlay na bla. Ara pa kita nga daan subong sa fire prevention month. So halong-halong gid. Magaling ka mo pang kakasa nyo da mga saksak ninyo da. Ang mga naka-plug ninyo da. I-unplug nyo. Ang dapog nyo, tanawan nyo. Kay base may mga baga pa dira. Kag huypon sa ngangin. Base magmakot sa mga lugar da, materials bla. Kag magtunaan sang sunog. So halong-halong gid. Subong nga nagahilapit nga si Mana Santa. Ang mga durgista ga kuan man. Nagadayan man sila. Nagahingalit. Kaya ti galamiton sa mga tao nga mga durgista mo. Dala para maka-enjoy man kuno sila instead nga magpamalandong ilaya ma-enjoy bangod sa paggamit sang illegal drugs.
So, kung mayara ka mo dira nga nabalan, report nyo dason sa aton nga mga operatives. I-report nyo sa aton nga mga otoridad. Kaya sa mga otoridad, sekretuhan nyo man, himuha nyo confidential ang mga nag-report dira sa inyo para nga masaligan ka mo. Nga magkaladakpan na ni madurugista. Kabay pa nga magkalaubos na ni sila dako. 52 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagahiwat sa kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan-tanan gahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa amon tawo nga si Vani, happy birthday ni. Enjoy. Sunod ka mong Julieta. Advance happy birthday man sa kay Lieutenant Colonel Riobin Siason. Kagay Mama Sheila Acanto Sangrines. Police Major. Advance Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyo nga tanan. Kabay pang ubayan kamo kag madamo pasang kadlawan nga magabot sa inyo. Kay Bani happy birthday. Enjoy kamo Dani Wingkol kag bata nyo Wala na kita santiniyon sa ato nga pagpangalagad. Sa tanan-tanan nga nagupod kay siyento Lazatin. May gabi, salamat. Sa kay Juliet Lazatin. Neraman kay Sergeant Lopez. Sa tanan-tanan nga mapulis, ang PRO6 nga nagamonitor, madamo nga salamat. Sa mga taxi drivers, kapareraw Gordobi, kag sa iya pamilya, may gabi. Kag sa mga taga-Valya Car Transit Incorporated, may gabi sa inyo nga tanan. Sa mga katapos sa media, salamat man sa pagtanaw kag pagpamati diwagi diri sa ato nga pagpangalagan. Kag kutob malabutan sa ato nga pagwaragwag sa mga ka-newsline. Thank you so much. Upod na kay Toto Boy Jeff, Kanonoy MJ nga aton technical partners. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline. Actually, we have tried exhausting all possible means so that this transaction